ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਹੈਲਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਸ਼ੋਅ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜੰਬੂਸਾਨਾ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਟੂ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਫॉर ਦਿਸ ਈਅਰ 2014। ਸੋ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਲਵਿਦਾ। ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ 14 ਜਨਵਰੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਸੰਗਤੋ, ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਔਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਉਦਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫॉर ਅ ਮੰਥ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕੁੱਕ ਸ਼ੋ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਲਿਖਣੀ ਆ ਐਂਡ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀਆਂ, ਰੈਮਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਬਰਮਿੰਘਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬਟ ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। Back with my wonderful supporter Amit Kant, who I'll introduce you in a minute. And ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਯਾਦ ਦਿਲਾਓ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਆ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਔਰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਵਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬ or up to the American President Obama actually salutes Sikhism, and even Diwali ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀਆਂ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। We through the media channel of Sikh channel have made this so worldwide broadcasting Sikhism, philosophy of Sikhism। ਔਰ ਉਸ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਭੁਲਾਓ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥਰੂ ਦ ਮੰਥ ਆਫ ਦਸੰਬਰ, ਨਾਟ ਫॉर ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਬਟ ਟੇਕ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਇਨਫੈਕਟ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਟਰਕੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਡੈਸਟ ਟਾਈਮ ਫॉर ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਅ ਜੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਥਰੂ ਦ ਹੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। We've got to admit that, otherwise India would not be cosmopolitan. So ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ 10ਵਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੋਟਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਭਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਇੰਨੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੂਨ ਵਧਾਇਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਠੰਡੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੌ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਮਿਤ ਕਾਂਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਂਡ ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ? ਗੁੱਡ। Good, yes, yes. ਅਮਿਤ, ਮਾਈਂਡ ਦੇਖੋ ਕਨਸੈਪਟ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਰਹੀਏ ਤੇ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ, ਲਾਈਫ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ 2015, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2015 ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ? ਸਮਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਗਿਫਟ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਆਫਟਰ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੌਣਕ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ richness of Sikh channel worldwide. Here, wherever he's going, people are recognizing him. Probably not me, but they say they've seen him. Or his interview, they said, has become electrifying, dynamic, amazing,
repeated even 4 to 5 times, they don't find it boring. So you are giving energy to people. Your aura Thank and God. your mindful thoughts are going across Thank through God. the book Thank as God. well, the gift. Tell me, what is mindfulness and how can we come out of a disease? Man de khayal, Amit, ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਲੇ, we look out for other sources. Tell me about mindfulness. What we've got to realize in life, the bottom line is there are always going to be three things unbalanced in life. Ji. Either your wealth, Ji. either your health, Ji. or either your relationships. Hanji. And these are the constant frustrations of life that we always have. Very well said. And so, obviously, the best way to tackle this is to do meditation. Yeah. Because meditation will allow you to deactivate yourself from those five forces, which we know Yes. is greed, lust, attachment, Ji. anger, and pride. Ji. But the mind's always active. Sure. The mind's always constantly going on. And in order for us to just have, if you like, peace and sanity And positivity. and positivity, Yeah. when you meditate, Ji. meditation is like a sport. It doesn't come overnight. It takes time and practice to Yeah. get there. Yeah. And with meditation, you're fueling the soul. Ji. And that will then help you then to become stronger when a turbulence comes. Hanji. For example, health issues. Sure. You know. But health is the wealth. So if you're saying either your health or your wealth, but I think obviously if you don't have money, you cannot spend it on your health. But if you don't have health, you can't make wealth. That's right. So each one is a calibration on the other. They are leaning on the other. And That's it's right. important, isn't it? Exactly. And ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਅਮਿਤ ਨੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ a storm came in your life of a downhill of health. You overrode that storm. It's a dream. ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ through you are now going to national talk shows and televisions and radios and telling people I did it or मैं इस बीमारी चों निकलिया, you can do it as well. That is charity. I mean, Yes. it's coming from you as a live example, and you went as far as writing the book. Amazing credit to you. So, how did you deviate other meditation? De naal mind cleanse ho janda, mind de vich cells de vich oxygen aandi hai. You followed the same principle, and its bachche ne Sangto walked out of the hospital when the doctors had given him the ultimatum. And that was the willpower, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ and blessings. Blessings ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅਮਿਤ That's ਇਹ right. ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੋ ਟੇਕਿੰਗ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਐਂਡ ਡੂਇੰਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਈਂਡ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣਾ always have two friends ਇੱਕ over 70 who will always give you wisdom and ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਓ who should be 6 and under ਜਿਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੰਗਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ and everybody starts playing with the kid because he's a carefree child, his aura is good, Yes. his third eye is open. Yes. But it's IT and media that spoil the third eye and children start looking at aggressive cartoons. That's right. And you hit the nail on the head. That's exactly, when they say when we are born and when we are children, that is when we are the closest to God. Sure. The only thing that has taken us away from if you like, God or and the inside, of the divine, is the media. Sure. Is all this, if you like, the corruption of the world. Yeah. And ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਟ ਰਹੇ it's all ਤੂਫਾਨ ਜਿੱਥੇ one religion does not respect the other and they are fighting like dogs and cats. That's right. Now America has sent 1,500 bande soldiers. Yes. And we are all focusing on that. That's right. So there's a kahavat, no news is good news. That's right. Yeah. ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਔਰ ਕਾਇਮ ਹੈ ਫਿਕਰ ਮਤ ਕਰੋ so and this is why we need to practice meditation, because that allows us then to kind of just have like I said, to some sanity, some peace, and allows us to then deactivate those those five forces. And meditation, like I said, is a sport. The more you practice it, the more you will get Exactly. better at it. Perfection. And obviously, the more you become stronger in taking on this life, because this life will always be a constant battle. ਬਿਲਕੁਲ And I always say to people when I talk to people, like there are two balances when we come here on earth. One is our bank balance, and the second one is our karmic balance. And you know what the objective of life, Dr. Manjit, is? The objective of life
it's a race to achieve a positive karmic balance. Bilkul. You know, people say to me, Amit, you know, I'll wait till I retire. Oh, no. Or I will, when my kids go to school, or my kids go to university, I will then start to, you know, fuel the soul then. Or when I get into a bigger house, Yeah. or when I go and buy a new car, or when my kids get married. They're There's all always lame excuses. there's always an excuse that Yeah. you will find to put off fueling that soul Yeah. or finding spirituality. And the bottom line is, Dr. Manjit, we shouldn't wait until the right time, because the right time will never happen. No, we You shouldn't know, wait until the time is wrong, which at the wrong time gels on somebody, and then you say, now let me connect with God. So what Amit is saying, कि अपनी आत्मा नु खुराक देण ਲਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ connect ਕਰੋ. Doesn't have to be deep, it can be just silence, it could be one mantra, it could be Vaheguru mantra, it could be Om, it could be Allah, it could be Vaheguru. You know, it or could even sometimes sitting in silence. Yes. You know, 20 minutes sitting in silence every day, Amit. Yes. Total silence with no television, no phone is the best thing you can do Yes. as a therapy on a cellular level. So what Amit ki keh rahe, by doing meditation, ja simran, ja beamint, you are connecting with your body. That's right. You are in control. All time, my media is not in control. The television is not in control. The telephones are not in control. As well as this Facebook, which I call Buddha book, has ripped the world apart, especially youngsters. And so has, you know, chat lines that's and right. all these But you things. say 20 minutes, it takes 40 minutes Yeah. to actually deactivate the mind. Sure. Because when you sit down, you'll always be thinking what I did yesterday, what am I having for dinner tonight, Yeah. what am I doing tomorrow, what I've got planned for next week. So it takes 40 Oh, minutes. dry cleaner to kapde chakde si That's chetta pad right, gaya. exactly. It takes 40 minutes to deactivate the mind. And people say, Amit, so what is the purpose? What do I actually get out of meditation? Ji. I tell you what you get out of it. The purpose of meditation is, number one, is to basically take 40 minutes to deactivate the mind. And then 20 minutes of listening to the soul. Yes. And then going away and acting on those actions. Yeah. And remember, the soul will not tell you actions of, oh, I've got to buy a property, or I've got to buy a car, or I've got to buy stock market shares. The soul is going to be giving you actions of love, because Yes. God is all love. Yes. God is all truth. Yeah. And that power inside all of us is a power of love and truth. So what actions will it tell you to do? Actions of go and forgive your mum. Go and say sorry to your siblings. Yes. You know, go and, you know. Do you know ਕਿਸੇ ਨੂੰ sorry ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? No, ਰੱਬ ਦੀ not at ਨਿਗਾਹ all. 'ਚ in fact ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ. You're the bigger person. If you have hurt somebody, admit it. Yeah. If you have not done justice in your business, go and admit it. That's right. Yeah. Because if there's no such thing as hiding anything in this world. Everything will come out. ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ. That's right, because we've got to realize God is the creator of this world. He's the one that made the stars, the moon, and this earth. He is all truth. He is all powerful. He resides in every single one of us. And in order to connect to that power, we've got to be transparent. We can't lie. We can't cheat. We've got to do things, Yeah. you know, by the book and be ethical, you know. And so this is what we've got to basically, I you know, know. adapt. I mean, ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ I'll be having 1 month no connection with you. That is my fuel, connecting with people. And Yes. he has changed so much from the first interview to this. And he's become so strong and so comfortable and so confident. I had a chat with Amit's respected father as well. And people are watching these shows 3 to 4 times and still not getting bored. So Amit, there's some energy, some aura, you know. But Thank God. you know, ਜਿਹੜਾ ਦੇ testimonials live ਹੈਗੇ ਅੱਜ Amit will be reading one for us. Yes. And these are people who have improved with treatments ਜਿਹੜੇ shy ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾਨੇ ਆ. You know, it's amazing. ਜਿਹੜੀ colitis ਦੀ condition Amit ਨੂੰ ਸੀ, Amit, I had the most amazing response from Gavandeep and his parents that 2009 ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ colitis ਸੀਗਾ. The only answer, the doctor said he has to have surgery to remove the colon. ਸੰਗਤੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਟਾਇਲਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟੈਰੋਇਡ ਮਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਗੋਟ ਬੀ ਰਾਈਟ ਸ਼ੀ ਲੈਫਟ ਦ ਸਟੈਰੋਇਡਸ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਕੇਮ ਟੂ ਮੀ 3 ਵੀਕਸ ਲੇਟਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਰੋਇਡ ਦਾ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਆਈ ਜਸਟ ਸੈਟ ਦੇਅਰ I said, you couldn't do it? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਕਿ he is my lovely son, he's going to bring him out of this disease.
I got the SMS ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ forward ਕੀਤੀ ਹੈ. Yes. And that ਸੰਗਤੋ ਜਿਹੜਾ Monday scan ਸੀਗਾ, the doctors are shocked ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ colonoscopy scans completely clear and clean. Wow. No inflammation. Thank God. कोई operation नहीं होना, कोई surgery नहीं होनी. So many diseases, right from colitis, Crohn's, MS the patients wheelchairs तो निकल गए, ME patients, children who have taken contaminated cocaine have got brain lesions and MS conditions coming through contaminated cocaine ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਉਗਾ ਰਹੇ. Please, drugs is not food. ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ, ਫਲ, ਫਰੂਟ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ. Do not put yourself pinya with the super brain food. What did you think of the super brain food pinya I Very gave you? nice. Did they keep you going? Yes, they did. Oh, by the way, pinya, literally only for this week, 13 Babbe Nanak de janam din da 13 hai. Sariya pinya de brand is all 13 pounds or they're going like hot fire. Brain food ta bahut fast vikriya. So only up to now, till Friday tak, jinna stock hega ya, all the pinya range is 13 pounds. So जिन्हां ने हुण Birmingham तो collect करना, please come and collect. ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ online ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ or by phone, please, £13. This is a testimonial, a girl who came to me, Amit, who had chronic fatigue syndrome, which I diagnosed from NES. What did you think of NES ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ scan ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? Very good. I mean, the scan it picks up everything in the whole body, and like I said to you on the last show, that scan picked up that one of my right legs was weak because I was putting too much pressure on the left leg, and had you not picked that up, I've now done something about it. So the scan is very good, and I recommend it. Amit, I had a lady, 83-year-old, who came for a scan at Mul, Aziz. She came with a wonderful daughter-in-law. That lady, all her drivers of her heart, lungs, spleen, liver, source driver, joints, bones, stomach, crystal clear. Wow. She's only got muscle pulling problem, no cholesterol, no diabetes, no blood pressure, no medication at 83 is something to believe. Excellent. But what is her shock? She didn't come out of her shock when she lost her husband last year. That has brought her down. So I'm working with emotional stress remedy, ES8 and ESR. Excellent. Now, Amit padega ek true testimonial Amit is going to read, which is a wonderful patient of mine, Parminder Kaur from East London, Gravesend, who came to me so unwell. And Amit, this is her own handwriting, which she has left with us. Okay. Hi, Manjit. I was finding it difficult to concentrate and unable to do things for many years. I would have had attacks which resulted in feeling incredibly tired. Body pain and great stress to the brain. No one could diagnose or cure. I was feeling like the world was just against me. On the first appointment of seeing Dr. Manjit, diagnosed me, which is very difficult to diagnose, can lead to many fatal consequences and something which puzzles the medical profession. It is a disease which affects the young middle class and professionals, and it ruins young life. Yeah. Professional carers and drivers drives down a person to be totally at the bottom of the society. I've been taking her medications and my concentration and energy has vastly improved and attacks have ceased. I'm very grateful that I was brought to Dr. Manjit, and at the right time I can now see a picture of myself when previously I could not. And the past can now be closed. Many thanks, PK from Kent. Yeah. Wow. The what past a good can now be closed. That chills me. That's a great testimonial. Yeah, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ. ME is a chronically debilitating disease, which English medicine think it's probably more than put them down to depression. She couldn't get up. She was totally lethargic. And this is a disease of youngsters in city life, working at high speed. Yeah. An actuarist patient came to me who was actuary, that was his course. And for 5 days he disappeared. Nobody knew. His parents rang me up to say, have you seen Pritpal? Thadi kol aaya siga, treatment liti hai. And he was fine, and suddenly he's had so much pressure of work. There's 5 days nobody knew where he was. Wow. He left from the meetings. He was exhausted with ME. He booked into the hotel. After 5 days he woke up, but the cameras in the city picked he entered the hospital, and the parents thought either bachara somebody's kidnapped him and somebody's hurt him, he's disappeared, he's run away, he's depressed.
He just slept for 5 days and 5 nights. Wow. I mean, Imagine. I mean, and just going back onto that, I mean, you know, Dr. Manjit, you've got a point there. A lot of people are like him. Yes. You know, they're constantly working, Yes. working, Slogging. you know, and working. Yes. And this is what I've learned, you know, now after, when after writing The Gift, 7 Laws of Success, I was like that. I used to work 7 days a week. I used to go into the office every Saturday, every Sunday. I didn't come home till 7 to 8 o'clock every single evening. Work was my life, you know. And this is what, apply the gift to your life, these 7 laws of success. Because, you know, at the moment, and you can measure this, you know, you can measure at the end of the week how much of, if you like, this week did I fuel the mind? Sure. And then measure yourself, how much of the week did I apply the gift of 7 laws? Yeah. You know? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ Amit ਦੀ as well is available on Waterstones, it's available on Amazon, it's available at W.H. Smith. Please purchase this, give this as a gift, and ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿ how to attain success, how to, you know, when you're at your bottom of your life, how to come out of it. Antidepressants are not a life. I even had a lady from Ilford who had 30 years, Jagir Kaur, of depression. We hopefully will try to connect her today in the second half. And she came with the first meeting, and 3rd to 4th day, the depression has lifted off, and she's now in her 3rd sitting with me. Absolutely no depression. Wow, that's great 30 news. years of depression is living in a rut, you know. Yes. And, you know, connecting with Maa Dharti is so important. Now, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ clinics ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ week ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, it's at the beaches, which is in Bonneville, ਜਿੱਥੇ Cadbury factory ਸੀ. No chocolates there, by the way, just brain food ਪਿੰਨੀਆਂ Dr. Manjit ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ a different kind of healthy cocoa. And why did I choose that place? Greenery. There's a lake nearby. I'm a person with connecting with green all the time. So I Nature. can go out. 3 steps, I go into the gym at 4 o'clock in the morning, 3 a.m. in the morning, come out, shower again. Just 3 steps, 3 kadam. Excellent. And then there's so much air. And I couldn't think of settling into Handsworth or areas in the city, because I'm not a city person. Too much, you know, pollution, too much hustle, Traffic. bustle. Yeah. So the beaches is my new place where I'm running all my clinic, and that's my permanent setup, Birmingham, which, and I hope that 14 January, all of you will take their new bookings from 5th of January. 18 January to baad meri koi clinic nahi hegi ya, but I'm making sure like patients like Amit and everybody's topped up for the whole 1.5 mahina, actually 2 mahine. And फिर आप जी नाल फिर live show लेके आवांगे 14 January. So Amit, writing this book has given you joy because you put your thoughts. जे किसी ने गुस्सा भी है ना, I think it's nice to put thoughts on paper and destroy them if you're too proud to say sorry. Yeah. And I think, you know, the whole thing is coming to nutrition and diet. We put Amit on a diet. He followed that to the peak, even to sitting 10 minutes silently table te. I couldn't believe that he did that. मैं तो कहता कि Amit, you're too fast, you're earning too much, but you need to slow down and understand adrenaline, stress and rush is most dangerous when you are in an overdrive mode. थोड़ा खाना नहीं पचेगा, थानू palpitation होएगी, दिल दी धड़कन होएगी, and ਉਹਦੇ ਨਾਲ, you know, headaches ਹੋ ਸਕਦੇ, joint pains ho sakde, neck ache, stiffness, migraine headaches. Then you start drinking tea and coffee. Then you go into your sugar load of mithiyan cheezan. Adrenaline is the worst thing. Then comes in sleeping at the right time. That's right. You are now coming home early and you're connecting with your family, your children, your loved ones. And something his dad said, Kende bacha, I don't know, Kende Vaiguru di kidda kirpa hoyi. Every evening he comes and he spends 1 hour and he only talks about God. Sadinal. That's what your father said. You may not know. So, you know, it's so amazing that art of work, you don't look at the figures you made for the day. But thank God कि रब्बा ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਿਕਲੀ ਐ ਕੱਲ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸੰਗਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 9 out of 10 ਵਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਬੈਗੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲੀਨਿਕ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ I'm very firm especially when I see ladies with a bit of a drama queen kind of acts and I find that they are not as sincere to the symptoms that they are relating to me through body contact and family attachments. Ladies apna baggage nahi chhaddiyan, apne bachchiyan nu free nahi kardiyan, ladkiyan nu nahi free kardiyan, judiyan rendiyan, noha vi aa jandiyan taa vi nahi free kardiyan ladkiyan nu, you know. And Amit is still going few doors away, connecting with his father. He hasn't deserted his father. So let your children go. But don't hang on, bibio, let go. Because to see apni zindagi de vich apne bachche nu zindagi dunya vich liana, give them a good principle of life.
and let them loose. Cage तो ਕੱਢ ਦੋ, ਪਰ ਜੇ cage ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਬੱਚਾ ਕਦੀ develop ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ risk ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ. He took the biggest risks of his life and he made it. And those risks is also mentioned in the book, which was taking a little bit from, as a backup. And from what he made was the risks. But he could see something coming out of those risks, and he's done it again, coming out of a bad sticky health. वापस इस बच्चे ने अपने तन दौलत बनाई है, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ he's doing charity, ਉਹਦੇ ਨਾਲ he is connecting with the world, ਉਹਦੇ ਨਾਲ he is telling people I could do it, you could do it. देखो, coming out of a disease and just sitting quietly, thinking कि हाँ भी चलो anybody else can do it, maybe they can't. But what you're doing is, by doing this show and supporting us, thank you so much. You're welcome. Is telling people that there is light at the end of the tunnel. Amit, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. The world is dark and there's not light at the end of the tunnel. But I think patience ਰੱਖੋ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ. Never start going to ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ. Dyslexia, autism children are coming to me, Amit, and they are improving in speech. And Babita, one of my wonderful, beautiful mothers of one of the childs, her child within 3 sittings is now talking and resonating, and even has had 3 Bs. Wow. In his education, where the teachers couldn't think he could perform. But amazing strength was, oh maa wapas leke aayi, bachche nu wapas leke aayi. And in 3 sittings, we have seen that child's confidence develop. He's arguing. I love it. Wow. And he's answering, he's questioning you, and he's saying no. And normally people will say, chup kar, tu bol na. Kadi bhi bachche nu chhado na. Bachche de 3 question answer karo. What, when, why. Eh nahi ki main chaped marni hai. If you answer those questions, what, when, why, ਮਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਦੀ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਈ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ. ਔਰ ਕਈ ਲੱਖ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੇ ਪਾਉਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਵੇਲੇ ਲੜਦੇ ਨਾ, ਯੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਡਰੀਨਲਿਨ, ਔਰ ਉਹ ਐਡਰੀਨਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਦ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਵੇਸਟਡ. ਉਹਨੇ ਮਮ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ. ਦੇ ਵਰ ਰੀਜ਼ਨਸ, and I hope you're doing the same. Yes. Sitting quietly at home. Yeah. And watching time go by, age goes by, and then we say like you're saying, let me connect with God now at the age of 70. It's too late then. But Amit, what is mindfulness? Aapa jehda topic shuru kita hai, how as can one become strong? Bimari aandi hai, how other than meditation, willpower, connecting with Akal Purakh, how can we, what message can we give to people कि आप बीमारी चो कितना निकलिए? Well, basically, like I said, we all going to have frustration of life, of health problems. We are going to have relationship problems, and we're going to have wealth problems. Ji. My message is we got to start fueling the soul rather than mind, and actions of fueling the soul are like meditation. Sure. Selfless service. Giving your wealth away, positivity, being transparent, giving God the glory. I mean, giving God the glory, just give an example here. Let's say, for example, you've got, So, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ giving God the glory, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ. So, ਮੈਂ ਥੋੜਾ English, Punjabi ਵਿੱਚ translate ਕਰ ਦਿਆਂ. We've got a caller on air. We've lost 2 or 3 calls. I'm so sorry. ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ. Caller, hello, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. Hello, caller ਜੀ. ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਸਪਾਲ. ਜਸਪਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਹੈਲਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਸ਼ੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਅਦਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਅਖੀਲਾ ਸ਼ੋ ਹੈ 2014 ਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫਲੂਇਡ ਦੀ. ਹਾਂਜੀ. ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ 2 ਸਾਲ. ਉਹ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਮੇਰਾ ਫਲੂਇਡ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਂਗ. ਪਰ ਅੰਟਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਅੰਟਲ ਤੇਰੇ ਮੈਨਾਪੋਜ਼ ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਤੇਰੀ ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹਿਣੀ ਆ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆ. ਨੇਲੀ 2nd ਵੀਕ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਬੈਟਰ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ. ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਥ ਇਜ਼ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਡੀ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਾਊ ਯੋਰ ਡਾਇਟ,
ਮੈਡੀਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ I feel much better. ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 50% ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ 100% ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ back to normal ਹੋ ਗਈ ਆ. Thank you. Breast fluids ਦੇ ਨਾਲ you were attending the hospital regular ਜਿਹੜੇ ਕਿ female menopause ਜਦੋਂ ਮਾਹਵਾਰ ਸਾਈਕਲ ਬੀਬੀਓ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਿੰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਰੰਟ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਫਲੂਇਡ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੂਇਡ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿਸ ਤੋਂ which can become dangerous ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਿਤ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆ there was a total change in your face aura ਹਨਾ ਸੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਐਦਾਂ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ 3 ਵੀਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਟਸ ਟੂ ਮੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇਟ ਫॉर ਦ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਪਰ ਆਈ ਨੋ ਹਾਊ ਆਈ ਐਮ 2 year ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਸਫਰ ਕੀਤਾ So sure 2 ਸਾਲ ਕੱਢਣੇ ਅਮਿਤ in a ਬਿਮਾਰੀ and having to visit the hospital and even credit to ਗਗਨਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ from colitis and the parents time off ਲੈਣਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਆਫ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਪਰ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ to come and give us your testimonial and ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ 2015 ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ take care of your family you have beautiful children your health is your wealth ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਨੇਰੀ ਸੀਗੀ constantly every 25 days just before the cycle she was getting this huge amount of problems and pains and in the first sitting in the third day ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਿਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ you noticed a change ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਕੱਟੀ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈ ਆ so nice every month ਮੈਂ ਜਾਣਾ you know ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 3 ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ 1 month ਹੋ ਗਿਆ so I'm going back again it's too much complicated wow yeah so ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਚੱਲਣ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਥ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਨਾਈਸ ਸੈਡ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸੁੱਚੇ ਸਮਾਲਕ ਕੋ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਐਟਲੀਸਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਫੇਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਨਰਕ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸੈਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ 2015 ਦਾ ਕੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਬਸ ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰੋ God bless you. ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦ to come live on Sikh channel ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ and body brushing was something we said everybody must do body brushing she invested in a brush ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ you remember and body brushing ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੋਡੀ ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਡਾਈਟ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੋ ਨਾਈਸ ਵੈਲ ਡਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ yourself your family and each other god bless you ਜਸਪਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ God bless you. This is a lady who came to me with chronic menopausal, not perimenopausal or premenopausal symptoms, where they had to inject fluid out from the areas of the lymph nodes under the armpits and around the breast tissue area. The jedi 2 saal kandi she had to travel to hospitals and it was agonizing electrical shooting pain. Kandi main thanu das nahi sakdi. The amount of tears in that 1 hour meeting, I think she filled up many tissues, you know, and now she's coming and saying she's really improved a lot. Living with 3 E's, enthusiasm, energy, empathy. Very important. I like that. Yeah? I like that. I like that. I might use that. I like that. You'll never stop learning from Dr. Manjit. No, I like that. You know? I like that. And then obviously the other, eating properly, sleeping. Bachchiyan da sleeping time enna satyanas ho gaya ya. A lot of people are putting their girlfriends under the pillow. Which girlfriend? The telephone.
You know, your telephone should not be under your pillow. It should not be even 2 feet away from you. It should not be even 6 feet. It should be at least kamre de dusre passe. You know, even putting it on silent mode. और बहुत बंदे कहते नहीं कदी Facebook ते कदी कोई friend यार दोस्त यार की गल्लां कर रहे हो तुसी और वही बच्चियां नु इस वेले they are suffering from MS, ME, chronic fatigue syndrome के सारी रात there is vibrations from the phone radiation. Put your girlfriends away or these phones away. I'm sorry कि ये थोड़ी life नहीं हैगी. I think phones ने दुनिया नु पट लिया. Yes. For businessmen, it's essential, but for children, it's become extra luxury. It's abuse to the system, the mind and the body. Sara din, tick tick. I don't know how fast these fingers operate. I think most children are going to start suffering from RSI, repetitive strain injury. Jede aha muscles they are so fast like lightning. Yes, IT and all this we cannot do without. Manu yada jadon, I did GCSE, my father told me to do shorthand typing. And I thought I'll never do shorthand typing. I'll die if I have to, because every girl who failed in Kenya ended up doing shorthand typing. But I regretted now even going to China and America for my degrees. Had I known shorthand typing, I would be writing notes, So, yeah. So I think, time nangya, I regret. So, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿਛਲਾ time ਨੰਗਿਆ ਕਿਉਂ regret ਕਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ forgive your wrongdoers. Yes. Very important. Yes. Yeah. I mean, like I was saying, I mean, and like you got at the end of the week, you got to analyze, how much of this week was I into the mind, and how much of, as a percentage-wise, was I fueling the soul? Yeah. And my objective, my message is, yes, we've got to live in the world. Yes, okay, we've got karmic chains, we've got to feel those. But if you just tilt 30% of your life towards fueling the soul rather than the mind, watch over time the difference it will make. And fueling the soul is actions like meditation. Sure. I mean, if you notice, for example, when you wake up first thing in the morning, you realize that, those actions, in the first thing in the morning, that's when your mind is, the five senses are at its weakest in first thing in the morning. Lust, greed, attachment, anger, and pride are the weakest in the morning hours. And this is the time when this is when you generally have good thoughts. The mind is fresh. The mind's fresh, but this is generally when you have good thoughts. So like going, seeing the new neighbor, or saying sorry to somebody, or forgiving somebody, or going to see somebody at hospital, or doing actions of love. But then what happens is the mind then takes over as by 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock. As the day goes on, the mind takes over, and then you're fueling the mind again, And this is why we have to practice meditation, because the more we practice this, it's like a sport. It takes dedication, it takes focus, but then that's how we get better. But also and tackle. Saying thank you. I mean, ek badi choti ji mere naal, hakikat vich hui. I was at a store buying my salad, my rabbit food for the evening, bachya ne aana si dinner vaste, and this lady saw I didn't have much. I had plum tomatoes and I had avocado and all the greens. She said, "Would you like to go before me?" And I thought, oh my God, what a wonderful lady. Mere patients pahunch jana, I have to rush and drive. Main pata nahi oh lady nu kinni wari blessing ditti. Dusre din vi aur swere vi ode karke main kya main time sir clinic aa gayi. I never like to keep my patients waiting outside, and I blessed her. Blessing somebody and giving somebody good vibes is never wrong, because thonne pata ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇਗੇ. So never stay back to stop saying somebody God bless you. And what you did there, the action of blessing her, that is an action towards the soul. Yeah. And it's these actions that are going to help us get a positive karmic balance. Yeah. And the book 7 Laws of Success talks about getting that karmic balance positive, because everyone is concentrating on the world we see, the physical world, on their bank balance, trying to improve that, but we neglect our karmic balance. Mere ko na patient aaye, Amit, and he bought pinya, Gursevak of Hayes, a very dedicated patient of mine. He came after some time, and he took the pinya, and he had the telephone backup battery, really fat one. That's a very interesting concept. Can we go to India? Te bache ahi backup te kar dene. Main kya wonderful. I'm always running low on my battery. And the next 2 days later, he came back with a gift. Kanda Panji, what you've done about pinya,
they are amazing. I take them to India, to Yatra Vagera. This is the best food I take to my job. Excellent. And he brought me that gift. And every day I use this monster backup for my 2 phones in all my journey from here to Birmingham to Ireland. That was the only thing that saved my phone to not die. मैं पता नहीं गुरसेवक वीरे दा and his lovely wife किन्नी वारी धन्नवाद कीता. Every time I plug in and I say, thank God, God bless him. It's such a wonderful thought कि मैं तो सिर्फ ਉਹਨੂੰ तारीफ ਕੀਤੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ. It's amazing. For about 4 days that doesn't die on me. Do you remember we went to Ireland? Yes. And that was the only thing that saved me, that ਮੇਰੇ phone ਚਾਲੂ ਰਹੇ, and that was because of that little gift. ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ blessing ਦਿੱਤੀ. And that action he did there, and what is another one of the laws in the book, is pure of heart. Yeah. He bought that pure of heart. He basically wanted to give you out of love, you know, and that is something that we have to do. I mean, always do actions with your heart. If someone should be going left, don't tell them to go right, and help people genuinely. With all your heart and help people get to where they need to be. We're going to talk about resolution of 2015. Mera resolution 2015 to come back and still connect with my beautiful Sangat across the globe, giving you more ideas of cook shows, writing my healthy cookbook, which is already in writing, and getting it to the printers, and doing wonderful healthy living shows, and a lot more for the Sangat. Asi thade waste hazir howange, and I'm going to give you a handbook of 2015. Paper pencil tiyar rakho. Amit, what is your resolution for 2015? Well, you asked me at the beginning of the show, what is my resolution? I've now been thinking about what resolution is. And actually, what my resolution is to help people to start fueling the soul. Yeah. To get the message out there of the book, The 7 Laws of Success, is to start helping people to change, go against the tide, stop fueling the mind, and start fueling the soul. Because that is what's going to get you the success. But most importantly, happiness and contentment. Yes. And so. मतलब सबर संतोख बच्चा कह रहा है सबर संतोख जरूर रखो. एक किताब is available on Amazon, W.H. Smith and Waterstones, and also on the Amit the ਜਿਹੜਾ site हैगी www.amitkanth.co.uk और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆ if you ever, we are probably thinking about the road show 2015. That's right. But I wanted him to slow down first. He was too fast. You were too fast. You were in lane 5. And I said, Amit, too much adrenaline. Do the road shows next year. Yes. Because to fill up those rooms, we need to be projecting a lot of energy. Mera key perception for 2015 or jeda hai gaya, still to give the message, eat breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner like a pauper. So खाने दे तरीके ओ थानू फिर वापस दसते रवांगे. Living with the 3 E's, energy, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ enthusiasm, ਦਮ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਵੀ ਮਰੇ ਵਾਂਗਰ ਨਾ ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਤੇ lift above your weaknesses, lift above your illnesses, and you will feel better. Stop saying hi. Hi ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਾਈ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਿੰਤ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ to meditate, to pray. ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਮਿਤ, just a 35-year-old young gentleman, very handsome, connecting with you, telling you this, sitting silently for 20 minutes, connecting another 20 minutes, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, to connect and do your meditation, sleeping regular times. ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਗਤੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਰੋਟੋਨਨ ਤੇ ਮੈਲਾਟੋਨਨ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਦਾ ਆ. and then ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਗ ਟਾਈਮ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਉਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ, ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਲੋਟਡਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਗਲਤ ਖਾਣੇ ਖਾਓਗੇ. ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿੱਤਾ ਅਮਿਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਤੇ ਲਿਵਰ ਕਲੈਂਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ. ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਜ਼ਮ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੋਂ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਟੇਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅ ਗੁੱਡ 2 pints of water, warm water with lemon, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਚਦਾ, ਜਾਂ raw honey, just raw honey. ਜੇ honey ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ just lemon, and at least 1 liter of Dr. Manjit's green tea throughout the day. You are filtering the toxins. China and Japan, known fact, Japanese have shown medical records that having 2.5 liters and first at least 4 large glasses of water, they have clinically proven that your arthritis, blood pressure, blood sugar, digestion,
constipation, joint pains, detoxification ਹੁੰਦੀ ਆ. It's clinically proven, but having good water, not leaded water, because ਮੇਰੇ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ NES ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ lead, mercury and cadmium poisoning ਆਂਦੀ ਹੈ. And then you don't take your health for granted. ਅੱਜ ਖਾ ਲੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ. ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ. ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੇਲੇ ਅਮਿਤ, I went to the store to get my banners and there were about 30 people buying ਜਲੇਬੀਆਂ. ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਕੋਈ ਸੋਟੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਬਿੰਗਾ, ਕੋਈ ਟੇਢਾ, ਕੋਈ ਐ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੱਤ ਲੜਕਾ ਕੇ. ਇਟ ਸ਼ੋਡ ਦੈਟ ਇੱਕ ਜਲੇਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚਮਚੇ ਖੰਡ ਸਿਰਪ ਦੇ ਸੰਗਤੋਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਰਗ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡਰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ. ਸ਼ੂਗਰ ਇਜ਼ one of the most widely available drug, which is a drug in my chemistry, and that is seriously damaging for the health. Your health is your wealth. ਇਸੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਏਅਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀਆਂ. ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਔਨ ਗੌਸਿਪ. ਉਹ ਗੌਸਿਪ ਦੇ ਬਜਾਏ ਗੋ ਐਂਡ ਡੂ ਸਮ ਸੇਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਿਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਦ ਵਰਲਡ, ਰੀਡ ਦ ਬੁੱਕ. ਮੈਂ 4 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ. I still feel I'm now taking a pencil and paper and writing notes, and I've started writing in the book as well. Buy the book as a gift. Don't think ਕਿ Christmas is a celebration. ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ I've already told you, ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ. Connect with your children. Amit is saying sit with your family, talk to your family, come back home in time, sit down, have dinner. That's right. Hana? Yeah. And don't dwell on the past. He keeps saying कि पिछान ना देखो. I mean, for example, karma is like an arrow. Ji. Once it's shot, it cannot be put back. Bilkul. So, and like you said, stop. We got to stop ill commenting on, people. Yeah. Stop, talking behind people's backs. If you talk to most successful people in the world, Ji. they don't go around gossiping. They don't go around talking behind people's back. Ji. They're talking about ideas. They're talking about ways how we can improve whatever they want. That's right, performance. Yes. And so, and one of the laws in the book is to reduce the amount of negative outward actions. This is key. Yes. Because this is key in order to get our positive ਕਿਸੇ ਦੀ karmic ਨਿੰਦਿਆ balance. ਕਰਨੀ ਸੰਗਤੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ. To do nindia about somebody, but to talk about the well-being about somebody and helping them cross the road, do anything, do seva, do jodiyan di seva. I have children who are on cocaine, and I'm sorry, it is Sikh channel. They come to me with heroin, cocaine addictions, and I actually really throw the one dart. Make out of this door now or my way. No way, other way. Yeah. You will straighten out today. And this is how I'll do it. And the parents are sitting there listening to the grief the child has put through the parents, stolen from the parents, chori kar ke nashe lade ne aur litte ne. Or sometimes mama feed kar rahi hain bachchiyan nu ke baad jaake chori karegiyan ke he wants to have the drug. Imagine. Wow. Yeah. But not telling the bachcha the sahi rasta. Dekho, laad hunda ya samay de naal. If you can bring your child up from the age to 6 to 18, you've done it. Otherwise, you've lost it. ਜੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਯੋਰ ਚਾਈਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੈਂਡ, ਨਾਟ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਰੈਂਟ. ਬੀ ਯੋਰ ਚਾਈਲਡਸ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ. ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਟਾ ਵੀ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਆ. ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸੋ ਮੈਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਰ ਇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋਮਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪੀਪਲ come and pick up the child thinking the ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ 'ਚ. ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਟ ਰੂਲਰ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਵੀ ਨੈਵਰ ਫੋਰਗੋਟ ਕਿ ਪੈਨਸਿਲ ਏਦਾਂ ਪਕੜਨੀ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਏਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸਾਡਾ 12 ਇੰਚਸ ਪੋਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪੋਸਚਰ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਸਿਟ ਐਂਡ ਈਵਨ ਹਾਊ ਯੂ ਈਟ. ਕੁੱਬ ਕੱਟ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਸਲਾਊਚ ਕਰਕੇ ਸੈਟੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਖਾਣਾ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸਿਟਿੰਗ ਅਪਰਾਈਟ, ਆਈਵ ਸੀਨ ਹਿਮ ਸਿਟ ਅਪਰਾਈਟ all the time like this. But the first time Amit came with a little bit of a bent posture and he was in agony. So Amit, life is a gift. Making peace with your wrongdoers and forgetting the past. ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ and accepting ਕਿ ਇਹ life it's a charge ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ. Do not lose it. This is a credit card you have got, but don't put it in debit. That's right. That is right. That's a good one. Amit, life is a gift. Life is a gift. You have gifted me and Sikh channel phenomenally each time on financial things. Thank God. And I'd like to give you this gift of pinya, which is for 13 pounds. Just for this week, 13 Babbe Nanak da. And I would like to gift your wife and yourself
this beautiful bouquet of flowers. Oh, wow. And the colors and the rays of these flowers, I hope for life will bring you so much joy that every color shines on you, and through the world you will be talking more and more about good health. Thank you very much. Thank you, Dr. So Manjit. I hope you will enjoy these flowers. Thank I you. did say, okay, please pack them nicely because he's going all the way to Leicester. Sankto, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਖੀਲਾ 2014 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਅਮਿਤ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ God bless you ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ in 5 or 6 shows running ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ they have found this program so electrifying. Stay tuned ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਚੜੇ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਗੋਡ ਐਂਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹ ਦੇਣ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ this one precious life a jewel ਹੈ forget all the other jewels and stay tuned with your body, listen to your body, treat your body like a jewel because ਮੁੜ ਕੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੂਲ ਮਿਲਦੀ ਆ it is the best life on earth. Take care of yourself and each other, watching your foods, your diet, your nutrition. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ through the healthy living show and the cook show. Amit, let's say ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ and happy new year because I think I'm the first one to say that. ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ 2015 ਦਾ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਚੜਾਈਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਔਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ behind the scenes in the gallery ਲਾਲੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਗੈਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਦੀਪ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ and every member of Sikh channel, my heartiest respect to all of you for giving us the time to be on this platform to connect with all of you across the world and Sikh channel ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ for the only one channel that's connecting across the world showing how beautiful Sikhism is and let's stay tuned and support Sikh channel. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.